السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في سلسلة non-subject English for non-subject specialists for medical students at Tripoli University, the first semester. And today we are going to continue our classes, inshallah, online classes. And today we are going to deal with a very important topic, which is the first aid. As you can see here, we have some issues or some injuries that happen or can occur to some of the patients, and they need the first aid. And the first one, as you can see from the photo, is when someone got a heart failure or they need the CPR, or we have some burn cases, or we have some injuries, so that these cases need the first aid. Today, we are going to talk about the basic first aid techniques. And as usual, we are going to listen to the audios. Then we are going to answer the questions. Then the last part of the class is going to be about grammar. So welcome again to the, welcome back again to the series of this classes about the medical English. So listen, please, now to the first listening about the basic first aid techniques. Listen, please. Unit 10, First Aid. Exercise 5, page 23. Basic first aid techniques. In a medical emergency, always call for assistance first. The following are basic steps to take to help an injury victim before medical help arrives. Assess the victim's condition. Give him or her plenty of space. Prevent shock by elevating the legs and covering the victim. Apply pressure to lacerations or other open wounds to stop bleeding. If bleeding has stopped, wound should be cleaned and wrapped in a bandage. Cool minor burns with running water. If the victim's pulse or breathing has stopped, CPR or rescue breathing can be performed. Be sure to clear the victim's airway before rescue breathing is carried out. Okay, so these are some of the instructions, general instructions about the first aid. So now we are going to listen again, and then we answer the questions, the questions, true, false, true and false. So let's make it like this, a little bit bigger. So, okay, so here. So these are the questions. Bleeding wounds should be wrapped with a bandage. Use running water to cool burns, and rescue breathing can clear a victim's airway. Listen again, then we answer the questions. Unit 10, First Aid. Exercise 5, page 23. Basic first aid techniques. In a medical emergency, always call for assistance first. The following are basic steps to take to help an injury victim before medical help arrives. Assess the victim's condition. Give him or her plenty of space. Prevent shock by elevating the legs and covering the victim. Apply pressure to lacerations or other open wounds to stop bleeding. If bleeding has stopped, wound should be cleaned and wrapped in a bandage. Cool minor burns with running water. If the victim's pulse or breathing has stopped, CPR or rescue breathing can be performed. Be sure to clear the victim's airway before rescue breathing is carried out. Okay, so for question number 1, bleeding wounds. What is the answer for number 1? You can write the answer on the chat if you like. Number 1, bleeding wounds should be wrapped with a bandage. Did he say that?
So number one, no. He said should clean them, not to rub them. Number two, use running water to cool burns. Yes, this is true. And finally, rescue breathing can clear a victim's airway. No, this cannot clear the victim's airway, so this is false. Now we are going to move. We are going now to move to the next vocabulary here. So we have matching. Match the words 1 to 6 with the definitions A to F. Shock, burn, pulse, rescue breathing, laceration, and CPR. Number one, shock. Shock is which definition? It's shock is number D. A medical emergency in which the circulatory system cannot provide oxygen to the body. So this is D. Burn. Burn. Burn is E. A first aid procedure involving providing air for someone who has stopped breathing but is still... No, this is not burn. No. This is F. Sorry, I said E. F. A physical injury that can caused by heat. Sorry, I said E. It is F. Sorry. So burn is F. Burn is F, not E. Okay. And pulse. Pulse is a normal, regular heartbeat that can be felt when an artery is pressed. So this is A. Rescue breathing. Rescue breathing. This is the E. I made a mistake there. So this is the E now. A first aid procedure involving providing air for someone who has stopped breathing but still has a heartbeat. Yes. Laceration is C. An open injury caused by a hard impact to soft body tissue. And finally, the CPR is number B. First aid procedure involving chest compression and artificial breathing. So these are the vocabulary and matching the vocabulary. Now we have to fill the gaps. Fill the gaps with the suitable word. So we move to the next one. So we have first aid, wound, first aid, bandage, pressure, and assess. So number one, the doctor will need to the victim's condition. So the doctor will need to what? To assess. Yes. I am trained in basic techniques. I am trained in basic first aid techniques. Apply to the injury to stop the bleeding. So we need pressure. Apply pressure. Wash the injury, number 4, wash the injury and wrap air or an around it. So we need a bandage. A bandage. And finally, the nurse used stitches to close the wound. Okay. Now we move further. The next exercise.
Now we are going to listen to a conversation between a doctor and a patient, and you have to choose the correct answers. So question number one, what is the conversation mainly about? Is it about treating a burn, teaching first aid, healing a cut finger, removing a bandage? Or number two, what will the woman likely to do next? Cover the injury, clean the laceration, remove the bandage, apply pressure to the cut. So listen, please. We are going to listen 2 times as usual. Then we answer the questions. Exercises 6 and 7, page 23. Hello, Bill. What's troubling you today? My finger really hurts. Let me take a look at it. Yes, it's all red with a blister. What happened? I touched a hot stove. I see. Did anyone provide first aid? Yeah, I ran some cold water over it. Well, it probably helped. It should be fine in a few days. Just put aloe vera on it. Thank you, Doctor. I'll try to be more careful. Okay, listen again. Exercises 6 and 7, page 23. Hello, Bill. What's troubling you today? My finger really hurts. Let me take a look at it. Yes, it's all red with a blister. What happened? I touched a hot stove. I see. Did anyone provide first aid? Yeah, I ran some cold water over it. Well, it probably helped. It should be fine in a few days. Just put aloe vera on it. Thank you, Doctor. I'll try to be more careful. Okay, so for question number 1, what is the conversation mainly about? Treating a burn, teaching first aid, healing a cut finger, or removing a bandage? Yes, so you can use the chat as you know. You can write the answer. So yes, this is number A. 2, what will the woman likely to do next? Cover the injury, clean the laceration, remove the bandage, apply pressure to the cut. So it is number A again, to cover the injury. So number 1 is A, number 2 is A2. Now in the last part, we are going to listen to the conversation of the doctor and the patient again, and we are going to write or write down some vocabulary. And as I said, this is a very important exercise that helps you in taking notes in the future, inshallah, when you are dealing with patients or some medical conditions, so you have to take notes. Listen again to Bill and the doctor, and yes. Exercises 6 and 7, page 23. Hello, Bill. What's troubling you today? Hello, Bill. What's troubling you? What's troubling you today? What's troubling you today? This is a T. Number 2. My finger really hurts. My finger really hurts. Let me take a look at it. Yes, it's all red with a blister. What happened? Let me take a look. I touched a hot stove. I see. Did anyone provide first aid?
Did anyone provide first aid? Yeah, I ran some cold water over it. Well, it probably helped. It should be fine in a few days. Just put aloe vera on it. Thank you, Doctor. I'll try to be more careful. I ran some. Well, it probably helped. It should be fine. Should be fine in a few days. Okay, as I said, it is very important to use this conversation with the patient. You have to develop, we say, a rapport with a good connection. Rapport means a good connection with the patient. And in this way, you can develop your skills. And of course, you will become a very successful doctor, because patients, when they come to you, they are very weak. They are suffering. They are because of pain, because of disease. And you have to be nice to them. Okay, now we are going to move to the second part of the class today, which is the grammar. هنتحول الآن إلى قسم الجرامر أو اللغة، كيفية التعامل مع اللغة في السياق. يعني هذه من الأشياء. Yes, so today we are going to talk about the present perfect continuous and past perfect. اليوم راح نتكلم عن شيء اللي هو الماضي التام المستمر مع الماضي التام. طبعا في الحصص الماضية تكلمنا عن الماضي التام والماضي البسيط، وقلنا الماضي التام هو عبارة عن حدث وقع، شيء وقع في الزمن البعيد، والزمان ليس يعني غير محدد. لماذا؟ لأن هناك أشياء لا نعرف متى وقعت بالضبط، أو حدوثها غير مهم الوقت الذي وقعت فيه، فتكون في الماضي البعيد فنعطيها الماضي التام. أما الوقت المحدد like yesterday, last week, last month, last year, 2010، كل تاريخ محدد حيكون ماضي بسيط. اليوم راح تكون القصة تختلف شوية. Today we are going to talk about، حنتكلم عن اللي هو التايم اكسس، اللي هو هذا كما تشاهدون الآن أرسم أمامكم، اللي هو سهم التايم أو رسمة الزمان. فحنقول هنا present اللي هو المضارع، حيكون عندي هنا الفيوتشر المستقبل، وهنا حيكون عندي الباست الماضي. إذا كان عندي هنا مثلا fixed time حيكون عندي fixed time، راح يكون past simple. ليش past simple؟ لأنه تحدد الوقت، حدد yesterday, 2 hours ago, 5 days ago, last month, last January, last year. إذا هنا تحديد. هناك بعض الأحداث تقع في الزمن البعيد، تبدأ في الماضي ثم تستمر ثم تنتهي. إذا no fixed time. إذا عندي أحداث تقع في الماضي، تقع وتستمر في الوقوع في الحدوث ثم تنتهي. لكن أين في أي زمان؟ زمان نقول بعيد أو زمان غير محدد، فهنا حنعطيها ماضي تام مستمر. ثم مرات يحدث بعدها حدث يقع ويتم، وقع وتم، وبرضه غير محدد وأيضا غير محدد في الزمن، فحيكون هنا past perfect. فإذا حيكون هنا past perfect continuous، وراح يكون هناك وقع وانتهى بدون تحديد للزمان، حيكون past perfect. past perfect حنكتب فقط البي. هنا راح نجي بعض الأمثلة، فنتكلم عن past perfect continuous. They had been expecting the news for some time. They had been expecting، كانوا يتوقعون الأخبار لمدة من الزمن.
طبعا هنا شنو معنى هذه الجملة؟ معناه هم هؤلاء الناس كانوا يتوقعون أخبار جيدة مفرحة أو غيرها لفترة من الزمن. لكن متى هذا الكلام؟ حنقدر نقول long time ago، قبل مدة طويلة، أو no time fixed. No time is fixed. إذن هنا لا يوجد وقت محدد. فمن أجل عفوا، من أجل أن أعطي بعدا لهذه الجملة أنهم قعدوا فترة يستنون ويتوقعون الأخبار، فنقول they had been expecting the news for some time. She had been wearing high-heeled shoes and her feet hurt. إذن هنا وحدة تعاني من الآلام في القدم، فحنقول لماذا تعاني من الآلام في القدم؟ باعتبار she had been wearing high-heeled shoes، أي كانت ترتدي كعب عالي أو أحذية ذات كعب عالي فترة طويلة. كم الفترة؟ متى الفترة؟ لا نعلم، المهم فترة طويلة. على أثرها her feet hurt، أي بدأ الألم أو بدأت أقدامها تؤلمها. إذن هنا لا يهمني ارتدت الكعب العالي لمدة 2 3، لا يهمني الحدث وقع واستمر وانتهى وكان لنتيجة أنه أصبح عندها ألم في الأقدام. Mason was arrested even though he hadn't been doing anything. إذن عندنا شخص اسمه ميسون. ميسون قد يكون عنده سوابق أو مجرم أو كذا كان عنده سوابق، فحنقول Mason was arrested even though he hadn't been doing anything illegal، بالرغم أنه لم يفعل أي شيء غير قانوني. إذا هنا ميسون ألقي القبض عليه رغم أنه he hadn't been doing anything illegal، المسكين لم يكن يعمل أي شيء غير قانوني، يعني ماشي في حالة فترة طويلة لم يفعل شيء. إذا ما المهم هنا؟ المهم الحدث ولا يهمني زمانه، فإذا هنا نعطيها ماضي تام. بس تركيز النقطة على الزمن مهم أو غير مهم، هو هذا اللي حيخليكم تفهمون معنى الماضي التام المستمر. أوكي، حنيجي هنا بعض الجمل وراح نشرح بعض الجمل، وفي الفرق في المعنى هتعرفون الاستخدام. مثلا She had been suffering from flu when she was interviewed. أوكي، إذا هنا عندي جملتين أو عندي حالتين. She had been suffering from flu when she was interviewed. يعني هنا المتكلم يتكلم عن سيدة، قال عندما قابلوها أو عندما كانت في المقابلة she had been suffering from flu، يعني كانت تعاني من البردة، يعني من قبل المقابلة هي عندها زكمة، عندها بردة، عندها فلونزا. استمرت هذه البردة حتى أثناء المقابلة. إذن كانت تعاني طول الفترة ما قبل وأثناء المقابلة، هذا معناها الكلام. She had suffered في الماضي التام وقع وتم، قلنا وقع وتم، هذا حاجة وقعت وتمت. From asthma when she was very young. إذن هنا نتكلم عن حادثة أو شيء لمريضة. She had suffered، عانت من الأزمة عندما كانت طفلة. هنا أيضا الزمان بعيد لا نعلم متى، لكن عندما كانت طفلة. قد تكون هذه المرأة الآن شابة أو سيدة، ممكن عمرها 20 سنة، عمرها 30 سنة، 50 سنة، لكن عندما كانت طفلة she had suffered from asthma. إذن كان عندها الأزمة في الصدر عندما كانت طفلة. لا يهمني الوقت، يهمني إنها في الماضي البعيد. I'd been finishing some work in the garden and hadn't seen Sue come home. I'd معناها I had been finishing some work in the garden. كنت أشتغل في الحديقة في الماضي البعيد، ولم ألاحظ I hadn't seen، لم ألاحظ Sue يعني coming home، يعني كان يعمل في الحديقة منشغل، هناك استمرارية، ثم
لم يلاحظ شيء معين. إذا هنالك زمنين، واحد استمر، واحد تقاطع معه، والاثنين في الماضي البعيد. لازم تركزون على مفهوم الماضي البعيد. شنو معنى ماضي بعيد؟ معناها الماضي هنا كزمن لا يهمنا. لما نقوله dinosaurs had extincted millions of years ago or long time ago. انقرضت الديناصورات قبل ملايين السنين. يعني هذه الملايين كم مليون؟ 20 50 60 ما نعرفش بالضبط، لكن منذ زمن بعيد انقرضت الديناصورات. إذا هنا يهمني الحدث ولا يهمني الزمان بهذا الشكل. Bill، شوف هذه I'd finished all my work so I had very little to do. I'd finished هنا يتكلم هذا الشخص يقول لك I'd finished all my work، كملت كل عملي. So I had very little to do، وكان عندي شوية حاجات بسيطة أعمل. أيضا يتكلم عن الماضي. Bill had been saving since Christmas to buy a new bike. هناك شخص اسمه Bill saving since Christmas، منذ كريسمس ما نعرف يعني هل هذا كريسمس الفات، اللي قبله، اللي قبله ما نعرفش، لكن منذ كريسمس وخلاص. أي كريسمس ما نعرفش، كم مضى على الكريسماس برضو ما نعرفش. إذا هنا حدث ليس محدد الزمن بالضبط. had been saving since Christmas to buy a new bike، قاعد يجمع في فلوسه من أجل نقوده أن يشتري دراجة. Bill had saved enough money to buy the bike he wanted. إذا هنا الحدث وقع وتم. Bill had saved، هنا جمع Bill نقودا ليشتري الدراجة. أيضا متى هذا الشيء متى وقع؟ we don't know. المهم وقع في زمن ماضي. أوكي، نجي إلى الاستخدام الآخر. مرات نستخدم الباست بيرفكت كونتينيوس للتأكيد على الحدث، يعني من أجل أنا أنقل فكرة أنه فعلا وقع الحدث وتم، نستخدم الماضي التام المستمر. I'd been working hard. I'd معناها I had اختصار. I'd been working hard so I felt that I deserved a holiday. إذا هنا emphasizes the activity. هنا يركز على الموظف يكلم المدير. I'd been working hard، كنت نشتغل بجد. So I felt that I deserved a holiday، ولهذا كان عندي شعور أني نستحق إجازة. إذا هنا يركز على مسألة العمل الجاد. I'd worked hard and the report was now finished. هنا I had worked hard، هنا emphasizes the result. إذا هنا يؤكد على النتيجة. I had worked hard and the report was now finished. اشتغلت بجد والآن التقرير جاهز. أوكي، مرات يأتينا عندما فترة أو نسأل سؤال كم لي أو كم مدة وقوع الحدث، يعني الحدث كم استمر، مدة قصيرة، مدة طويلة، حنستخدم الماضي التام. They had been، هنا شوفوا they had been traveling for about 36 hours. ليش هنا استخدم had been traveling؟ لأنه 36 ساعة سفر يعتبر فترة طويلة، يوم ونص أو أكثر واحد يعني في السفر. It's very long. If you, for example, if you travel from Tripoli to Australia, you have to take a flight from here to Dubai to maybe Malaysia or Singapore, then from Singapore, then you go to Australia. يعني الفترة يعني ممكن حتقضي يوم أو يومين وأنت في السفر. So this is a very long time. من أجل أن نعطي البعد الزماني الطويل، حدث وقع لفترة طويلة، نستخدم الماضي التام المستمر. They had been traveling for about. We had been looking at the painting for about 10 minutes before we realized who the artist was. إذن هنا معناهم واقفين في المتحف ويتفرجون على اللوحة. We had been looking at the painting for about 10 minutes. طبعا 10 دقائق وتنظر في لوحة واحدة يعتبر long time بالنسبة للمتاحف، يعني 10 minutes for one object
it is long time. فهنا يعطينا البعد الزماني الطويل. قعدنا نتفرج على اللوحة 10 دقائق لين عرفنا منو اللي رسمها. I'd hear the symphony many times before. هنا نتكلم عن أنا استمعت إلى السيمفونية. لا نقول I had been hearing، لا، لأنه هنا السيمفونية حدث وقع وتم، فنحتاج ماضي تام فقط. The teacher had let them get away with their bad behavior once too often. The teacher had let them get away with their bad behavior once too often. إذن هنا خلى الأستاذ سامحهم. had let them. إذن هنا يهمني الحدث ولا يهمني الوقت ولا امتداده أو مدة وقوعه. إذن حسب المعنى، إذا أحتاج أن أركز على حدث وقع طول فترة معينة بزمن غير محدد فنستخدم ماضي تام مستمر. أما إذا استخدمنا إذا كان استخدمنا وقع وتم فنستخدم ماضي تام فقط. شوفوا هاي، إذن هنا إلى دي، حننتقل إلى دي الجزئية الأخيرة. حنجي هنا نشوف الفرق بين المعنى. When we met Simon and Pat, they had been riding. إذن شنو معنى هذا؟ عندما التقينا بسام وبات كانوا they had been riding، كانوا يمتطون الخيل. معناها امتطوا الخيل، ركبوا الخيل، وبعد ما كملوا ركوب الخيل التقينا بهم. We met after they had finished. معنى هذا الكلام إنه كان عندهم خيل وكان هم يعني عندهم سباق أو تدريب أو كذا، بعد ما تموا ركوب الخيل اللي هو استمر فترة التقينا بهم. فأعطينا الماضي التام المستمر الحدث الأول، والماضي التام الذي يقع بعد الماضي البسيط. When we met Simon and Pat, they were riding. هنا تختلف. When we met، عندما قابلناهم كانوا يمتطون الخيل، أي لحظة امتطاء الخيل، يعني فعلا الحدث كان يقع، شفناهم وهم راكبين الخيل. يعني كان هناك حدث هم راكبين الخيل وقاعدين يعني يجرون بالخيل أو يتدربون على الخيل، أثناء ذلك شفناهم. We met while they were riding. إذن الفرق بين المعنيين كبير. شفناهم بعد ما امتطوا، أي ما شفناهم شو راكبين خيل، لكن من شكلهم تعبين أو داشين أو كذا إنه كانوا يمتطون أو راكبين خيل. هذا الحدث الأول. الجملة الثانية لا، شفناهم وهم أثناء التدريب بهذا الشكل. When I got home, water had been leaking through the roof. عندما وصلت للبيت كان الماء قد انتهى، يعني كان هناك تقطير من السقف نتيجة مطر وكذا، لكن توقف. It was no longer leaking. عندما وصلت للبيت الماء كان، يعني التقطير حدث وانتهى قبل ما نوصل الحوش أو البيت. When I got home, water was leaking through the roof. عندما وصلت لا، هنا المية قاعدة تقطر مستمرة عندما وصلت. إذا الوصول وحدث مستمر، فلسه قاعد يشوف المية بعينه تنزل من السقف إلى الأرض. الحدث اللي قبله لا، إجا لقى بقعة ماء على الأرض. شنو معناها؟ ما فيش تقطير، لكن معناها كان يقطر، كان يقطر. هنجي الآن إلى بعض الإكسرسايزز، إلى بعض التمارين اللي حتحاول أو اللي تخليكم تفهمون القاعدة من خلال you have to understand the rules with context، من السياق، من المحتوى، من المعنى. أما القاعدة نفسها لا أحد يستطيع أن يحفظها بصراحة. You have to understand the meaning of the grammar by usage، بالاستخدام. هنجي الآن إلى التمرين الذي هنستخدم الحلول بهذا الشكل. Number 1,
خلينا نجي نعبي الفراغات بالأفعال الموجودة أمامنا. Number 1, complete the sentences using one of the following. Use the past perfect continuous. She returned to the house where she had been studying with friends. إذن هنا عادت إلى المنزل where she had been staying with friends. عادت إلى المنزل الذي كانت تعيش فيه مع أصحابها. أي كان هنالك عندها هناك حدث، رجعت إلى البيت الذي كانت زمان تعيش فيه مع أصحابها. إذن هنا معناه وقع هذا الفعل العيش مع الأصدقاء أو السكن مع الأصدقاء حدث ووقع منذ فترة طويلة أو بعيدة وليس مهما الآن. Sue until she reached the hill. Sue هنقول Sue هنا كانت حتى وصلت إلى الهضبة. فإذا عندنا شيء معناها فعل، إذن هنا cycle. إذن Sue هنكون الجملة هنا هنكتبها فوق شوية، هنقول had been cycling. كانت تركب الدراجة أو تقود الدراجة quite fast. quite fast بسرعة. quite fast when until she reached the hill. كانت تقود الدراجة بسرعة حتى وصلت إلى الهضبة. By the smell in the room and his guilty expression, I could tell that Alex. طبعا هذا الشخص متكلم، ممكن الأم تقول من الرائحة في الحجرة وتعبيرات وجهه المذنبة، شكله مذنب أو داير عاملة Alex. I could tell that Alex كان داير عاملة مش كويسة اللي هو Alex had been smoking. كان سيجار، كان يدخن في السيجار لما شفته. The principal called Carmen into his office because she. مدير المدرسة استدعى كارمن لأنها ماذا؟ أكيد attending classes، أكيد كانت تغيب عن الفصول. فإذا because she hadn't been attending classes. كانت لا تحضر في الدروس. I had to give Peter some money when I found out that he. لازم كنت أعطي لبيتر بعض الفلوس لأنه أكيد مفلس. إذن he hadn't paid. He hadn't been paying. He hadn't been paying his bills or bills. Okay. Number 6, he told the police that he said he thought it belonged to his brother. He told the police that he hadn't been trying to steal. The car. He said he thought it belonged to his brother. Okay. Number
هنجي إلى التمرين. نأخذ تمرين في أيضا بعض السهولة شوية. هنستخدم question number، هنمشي مع question number 3. Choose the past perfect continuous form of the verb if appropriate, if not use the past perfect. فحنستخدم هنا يا أما ماضي تام مستمر أو ماضي تام حسب المعنى. Andrew died last week. إذن أندرو، في هناك شخص اسمه أندرو توفي الأسبوع الماضي. From cancer for some time. كان يعاني من السرطان، مرض السرطان. معناها هنا المعاناة كانت طويلة، إذن حنقوله يعني ما زال وقع الحدث واستمر فترة طويلة، فحنقول had been suffering. From cancer for some time. I the view many times before, but it never failed to impress me. إذن هنا أتكلم عن الفيو، منظر جميل، فإذا حنقول I had seen. فقط had seen. لماذا؟ لأنه الحدث وقع وتم، لا أحتاج إلى استمرارية هنا. The opposing sides in the war since the president was overthrown. The opposing sides، المتحاربون أو الأعداء أو الجهات المناهضة لبعضها في الحرب. Since the president، منذ أطيح بالرئيس، فإذا كانوا يتقاتلون، فإذا هنا فعل القتال يأخذ وقت، فحنقولوا the opposing sides in the war had been fighting. لماذا؟ لأن فعل القتال يأخذ وقت طويل. I, Megan, since we were at school together. إذا هنا أنا نعرف ميغان منذ كنا في المدرسة مع بعضنا البعض. إذا هنا فقط فعل وقع وتم، فقط حنقول I had known. For years, we about buying new carpets, and last weekend we finally went out and ordered some. إذا لنا سنوات وإحنا نتناقش حول شراء البساطات. سنوات معناها 4 years، معناها نحتاج إلى استمرارية، فحيكون هنا number 4 years we had been talking. My car was once again in the garage for repairs. This was the 3rd time since I got it. إذا سيارتي مرة ثانية في الجراج في التصليح عند الميكانيكي، هذه آخر مرة، ثالث مرة عفوا، اللي هي تفسد break down. إذا هنا وقع وتم، فحنقول it had broken down. Before now, we were to go on holiday. إذا هنا before now، قبل الآن كنا دائما نتفق always agree. إذا أحتاج إلى فقط وقع الحدث وتم. We had always agreed. لا أحتاج إلى استمرارية هنا.
أوكي. عندي الآن التمرين الأخير. أرجو الانتباه على التمرين الأخير، والتمرين الأخير حيعمل خلاصة. يعني هذه هنا السمري، هنا السمري للفرق ما بين الماضي التام والماضي التام المستمر. شوفي هنا. When I last went to Moscow. When I last went to Moscow. عندما ذهبت مؤخرا إلى موسكو. They had renovated St. Basilis Cathedral. هم عندما وصلت إلى موسكو كانوا قد جددوا الكاثيدرال. أي ماذا؟ الكاتدرائية. طبعا كلمة كاتدرائية هي عبارة الكنيسة عندما تصبح كنيسة كبيرة وفيها قباب وفيها كذا وفيها أجراس كثيرة تسمى كاتدرائية، كاثيدرال. عندما وصلت إلى موسكو كانوا قد جددوا سانت باسيليس كاثيدرال، القديس باسيلي. إذن حتكون الجملة had renovated ماضي تام، حتكون على هذه الصورة. عندما وصل وجدها خلاص مجدديها ونظيفة ومزوقة وأمورها تمام. يعني لم يرى عمليات التجديد أو الصيانة، شافها بعد ما انتهت، معناها شافها بشكل جميل. When I last went to Moscow، هنا الجملة بشكل آخر. They had been renovating St. Basilis Cathedral. عندما وصلت إلى موسكو كانت أعمال الترميم على قدم وساق. كانت أعمال الترميم هنا حناخذ هذه وحتقول had been renovating، يعني مشى ولقى الزقالات ولقى العمال والمهندسين يشتغلون. إذا الجملة الأولى ماضي تام وقع وتم، ماضي تام مستمر وقع وما زال مستمرا في الماضي. عندما وصل في الجملة الأولى إلى موسكو كانت الأعمال منتهية، ماضي تام. إذا هنا past perfect. الجملة الثانية عندما وصل إلى موسكو كانت الأعمال ما زالت مستمرة. إذا past perfect continuous. بهذا الشكل. شوفوا الجملة الثانية. Although she tried to hide her face, I could see that Clara was crying. Although she tried to hide her face, I could see that Clara had been crying. ما الفرق ما بين الجملة A والجملة B؟ الجملة A although she had tried to hide her face، حاولت تخبي وجهها. I could see that Clara was crying. إذن كنت أراها أنه كانت تبكي، يعني كانت تبكي، كان فعل البكاء. يعني حاولت عندما شفتها كلارا فكانت كلارا تبكي بهذا الشكل، أي دموعها لسه على وجهها، حاولت تخبي. خلينا نعملها شعر شوية كلارا. إذن هنا كلارا كانت تبكي فعلا، هناك دموع وكذا. Although she tried to hide her face, I could see that Clara had been crying. بالرغم أنه كانت تحاول تخبي وجهها، كان she had been crying. Clara had been معناها كانت تبكي، فهناك آثار البكاء. فإذا هنا في الجهة الثانية أو الصورة الثانية كلارا كانت حزينة، أي كان هناك آثار من يعني مش الآثار اللي في الأولى، في الجملة الأولى الدموع وقاعدة يعني وعينها حمراء، لكن ممكن عيونهم حمر بس، العيون فقط حمراء، فكأنها كانت تبكي، كانت تبكي. فإذا هذا هو الفرق ما بين الجملتين. أوكي، أحد عنده أي سؤال؟ إذا كان عند أحد أي سؤال تستطيعون حتى تستخدمون المايك الآن، إذا كان أحد عنده أي سؤال. If you have any questions، إذا كان أحد عنده أي سؤال. بهذا الشكل نحاول نفهم
القاعدة مع الاستخدام. ولتثبيت هذا الاستخدام قلنا دائما you have to do the listening. لازم تستمعون للغة كل يوم 20-30 دقيقة كل يوم، تلف هذه القواعد، تلف وتدور وترجع، تلف وتدور وترجع، ثم تكتسبون المعرفة. القاعدة عندما يفهم سبب استخدامها خلص انتهى. لا نحفظها لكن نعرف كيف نستخدمها. Although she tried to hide her face, I could see Clara was crying. صح تخبي وجهها لكن كنت أراها كانت تبكي، أي الدموع كانت على وجهها. إذا هنا الموقف يختلف عن الموقف الثاني. Although she tried to hide her face, I could see that Clara had been crying. صحيح حاولت تدرج وجهها وتخبي وجهها، لكن عرفت أنه كانت تبكي، مش يعني ما فيش دموع لكن وجهها متأثر، باين عليه التأثر. إذا هنا كان حدث البكاء وقع وانتهى. أما في الجملة الأولى لا، كان فعل البكاء ما زال مستمر عندما شاهدها. أو الجملتين اللي هو على باسيليس كاثيدرال عندما وصل لقاها الأعمال منتهية، فباس بيرفكت، تكلمنا وشافها نظيفة وجميلة وإلى آخره. الجملة الثانية عندما وصل ما زالت الأعمال مستمرة، الصيانة والغبرة والتراب والعمال والمهندسين والدنيا والزقالات وكذا. إذن past perfect continuous. This is what we have for this week. وإن see you, all of you, well and in good health next week. And I wish you all the best. مع السلامة.